First, let me see. Yeah, this one. How often do you go to the movies? I think it's better for you to say I often go to the movies on Sundays. Yeah. Thường thì tôi sẽ đi đến cái rạp chiếu phim vào chủ nhật, vào những ngày chủ nhật, cho nên chúng ta có thể nói là on Sundays hoặc là at weekends. Okay, it's better for you to say that. Tiếp đến đó là bởi vì chúng tôi có thể xem những điều mà thực tế. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ nói là real things, chứ không phải chỉ là một thứ mà rất là nhiều thứ. Yeah, real things. The next one, number 10. I'd rather play football. No, play football, not footballs. Nó không có S à. Thường thì chúng ta sẽ nói play football, not footballs. Okay. Yeah. And this one, very simple. We're spelling the H like this. Yes. Okay, just simple things. They are very great. But next time, try to make a long sentence, a complex sentence. Nhưng mà chúng ta nên tập trung vào việc đặt những cái câu mà nó phức tạp hơn ấy, nó dài hơn và nó mang nhiều ý nghĩa hơn. Yeah, not like she is quick. No, long sentence. Okay. Alright, nice. So next one, this one free talk. In this part, we will learn how to read the time. Trong phần này thì chúng ta sẽ học cách đọc thời gian, cách xem giờ. The next one, the first one, simple nhất sẽ là chẳng hạn như 7 giờ thì chúng ta sẽ nói là it's 7 o'clock. Can you read? 7 o'clock. It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. Nếu như mà 7 giờ sáng chúng ta sẽ nói như thế nào, và 7 giờ tối chúng ta sẽ nói như thế nào? It is 7 o'clock AM, PM mà đúng gì? Yeah. Nhưng mà khi mà mình sử dụng là AM và PM thì mình không có sử dụng o'clock, và ngược lại. Khi sử dụng o'clock thì không sử dụng AM hay PM. Có nghĩa rằng là 7 giờ đây chỉ là 7 giờ nói chung. Và tùy theo từng ngữ cảnh thì chúng ta sẽ có là o'clock đấy nó mang nghĩa là buổi sáng hay buổi chiều. Hay buổi tối, sorry. Còn nếu như mà trong trường hợp chúng ta nói là 7 giờ sáng thì chúng ta nói là it's 7 AM. Buổi tối là it's 7 PM. Chứ chúng ta không sử dụng o'clock. 7 AM. Okay, chỉ chọn một trong hai thôi. The next one. Trên màn hình sẽ là 4 giờ 15 và khi đó thì chúng ta sẽ có hai cách nói. Thứ nhất, 4:15 chúng ta sẽ nói như bình thường, đó là it's 4:15. 15. Yeah, it's 4:15. It's 4:15. Yeah, good. Next one. Tuy nhiên nếu như ở đây chúng ta sẽ có 15 ở đây có phải là 1/4 của cái đồng hồ này không ạ? Right? Okay. 15 có phải là 1/4 thì 1/4 ở đây chúng ta sẽ sử dụng là quarter. Quarter. Yeah. Và 4 giờ 15 chúng ta sẽ nói là it's a quarter past 4. It's a quarter past 4. Good. Yeah. Thì chúng ta sẽ nhớ là a quarter sẽ là 1/4 tức là 15. Okay. It's 4:15 and it's a quarter past 4. Quarter past 4. Okay. The next one. Đây là 5 giờ 25 thì chúng ta sẽ đọc như bình thường, đó là it's 5:25. It's 5:25. Yeah. Và khi nói, và cách thứ hai đó là ở bên này vì nó 15 sẽ là a quarter, nhưng nếu như 25 thì nó không thuộc a quarter gì cả, mà chúng ta chỉ cần nói là it's. So chúng ta nói 25. Nhưng past 5 có nghĩa là 5 giờ 25 thì nó sẽ đi theo trình tự là 5:25. Nhưng nếu như 25 trước thì phải có past 5. Understand? Okay. It's 25 past 5. Again, it's 25 past 5. It's 25 past 5. Okay, very nice. The next one, 8 giờ 30 chúng ta sẽ nói là it's 8:30. It's 8:30.
Yes. Còn nếu như và cách thứ hai đó là trong trường hợp ở trên này là 1/4 sẽ là a quarter. Quarter. Còn nếu trong trường hợp mà 30 thì sẽ có phải là 1/2 không ạ? Right? Có Thì 1/2. Yeah, thì chúng ta sẽ nói rằng là half past 8. Half past 8. Yeah. Okay. This one, the next one. The next one 9:40 đó là it's 9:40. 40. Yeah. The next one. Và 9:40 sẽ là 10:20. Thì chúng ta sẽ nói là thì khi mà đây là giờ, còn đây là cám. Nếu giờ mà dư ra thì sẽ là past. Nhưng nếu cám là tức là thiếu vậy. Thì chúng ta sẽ nói rằng là it's 20 to 10. Tức là thiếu 20 để tạo thành 10 giờ. Right? Yeah, it's 20 to 10. 20 to 10. To 10. Yeah. It's 20 to 10. To 10. Good. The next one, 1:45 chúng ta sẽ nói là it's 1:45. It's 1:45. 1:45. Yeah. Và tức là 2:15 thì chúng ta vẫn như thế thôi. Chúng ta thay cái 20 đây bằng a quarter vì quarter là 1/4. It's a quarter to 2. It's a quarter to 2. 15. 2:15. Equal to. Yeah. Thế cái So now, chữ 40 bên trên kia nó viết, có phải viết sai không? 40 nào ạ? 45, 45. Yeah, đúng rồi ạ. Đây là 1:45. Cái này là 1:45 cho nên là it's 1:45. Right? 1:45 ạ. Ở hồ chữ 4 nó là viết thế này. 9:40. Ở đâu ạ? Để nói như thế nào? Mình đang nói cái chính tả chữ 40, thì nói chữ 40. No, đúng rồi ạ. Như thế này, khi mà chúng ta nói là 4 thì sẽ có chữ U. Right? Nhưng mà 40, this one, like this. 40 là không có chữ U ạ. Yes. Đây là lạ. Yes. Mình đọc quen rồi cho nên mình không chú ý cái vấn đề đấy. Nhưng mà 40 nó không có chữ U ạ. Okay. Đồng. So can you read the whole slide for me? It's 7 o'clock. It's 4:15. It's 4:15. It's 5:25. It's 5:25. It's 8:30. It's 8:30. It's 9:40. It's 20 to 10. Good. It's 1:45. It's 1:45. Good. It's a quarter to 2. Remember? Yeah, a quarter to 2. Good. Good. This is the way that we learn how to read the time on the clock. Là cách mà chúng ta sẽ đọc giờ, xem giờ trên đồng hồ. So do you have any questions? No. No? Okay. Nice. The next part, the story as usual. In this part, I want you to listen to the story one more time, and then you have to translate it into Vietnamese for me. Is that okay? Okay. Yeah, so now listen. Time.
Time is something you should never waste. Once an hour is gone, it is gone forever. You should make the most of every minute. Time is a funny thing. Some days go by so slowly. Those are the days that you do things that aren't fun. When you are having fun, time just flies by. Okay. Thời gian. Okay. Time. Thời gian là một thứ bạn không nên đem you should đều cái chữ cuối này là gì mình không dịch cái chữ thời gian là một thứ bạn nên Yeah, thời gian là một cái điều gì đó mà bạn không bao giờ nên lãng phí. nên làm Waste. Yeah, waste, lãng phí. This one. once an hour một người không dịch được cái này once an hour We can guess. Chúng ta có thể đoán được. chỉ còn là 1 giờ đồng hồ hay là Yeah. không biết cái từ côn gì là nghĩa là gì. Trôi qua. Tức là go này ở đây nó lại là V3, nó lại là quá khứ phân từ của từ go. Thì cái câu này chúng ta sẽ dịch là khi mà 1 giờ đi qua thì nó sẽ qua đi mãi mãi. Tức là thời gian qua đi thì mình sẽ không lấy lại được đấy. Tức là nó dịch là khi mà 1 giờ qua đi thì nó sẽ qua đi mãi mãi. 1 giờ qua đi thì ra đi mãi mãi. It is gone forever, mãi mãi. Bạn nên make the most. Bạn nên gì? Tiết kiệm. Make the most. Make the most of này là tận dụng ấy. Tận hưởng. Tận dụng một tận hưởng. Yeah. Tức là bạn nên tận hưởng hết mọi phút giây đi. Phút giây gì? Yeah. Thời gian is a funny thing. Funny. Nó giống như là cái từ interesting ấy ạ. Funny nó chỉ là ngộ nghĩnh nhưng mà ngoài ra nó vẫn có nghĩa như là interesting. Thời gian là một cái thứ gì đó rất là thú vị. Thời gian là một thú vị. Một vài ngày đi gì? Some days go by. Go by. Đó là một vài, đây là ngày mình go by. Một ngày đi đến với cái gì thời gian chậm sau một vài ngày trôi qua chậm rãi, rất là từ từ. Trôi qua. Dạ thì chúng ta có cái go by để tức là trôi qua. Trôi qua, go by, trôi qua. Trôi qua là đâu ăn trước đây. Ngày. Those are the days. Tức là có gì Those nghĩa là gì ạ? Đó là cái gì đó? Dạ, đó là đó là những ngày bạn phát. Đó là những ngày mà bạn làm những điều mà không mấy thú vị. Right? Tức là như thế này, thời gian là một điều rất là thú vị, nhưng mà một vài ngày thì trôi qua rất là chậm. Và những ngày đó là những ngày mà bạn làm những điều không mấy vui vẻ, không mấy thú vị. Tức là những ngày mà mình thấy làm những cái thứ không thú vị thì nó sẽ trôi qua rất là chậm ấy ạ. Understand? Yeah. Làm việc mãi mà không hết giờ ấy. Chán không? Yes. Our feelings. Okay. Having fun.
khi bạn buồn chán, khi bạn vui fun. When you are having fun. Khi bạn Khi bạn vui chơi thì thời gian nó lại trôi qua nhanh. Ok. Go by nó chỉ là trôi qua thôi, còn khi nói fly by tức là trôi qua rất là nhanh. Ok. Tức là khi mà bạn chơi vui vẻ thì thời gian trôi qua rất nhanh, còn khi mà bạn làm những cái điều mà không mấy thú vị thì thời gian trôi qua rất là chậm. Understand? okay. Okay, nice. So we just remember, bởi vì trong phần này thì chúng ta sẽ tập trung vào các từ sau. Thứ nhất là waste, lãng phí. Thứ hai là is gone, to be gone, tức là trôi qua hoặc là đi qua, mất rồi. Yeah. Make the most of, tức là tận hưởng, tận dụng, tận hưởng. Go by là trôi qua. Have fun là vui chơi, vui vẻ. Và fly by là trôi nhanh. Okay. So now I want you to listen to each sentence and you have to repeat each sentence. Is that okay? Okay. Yeah. So now we listen. Time. Time is something you should never waste. Once an hour is gone, it is gone forever. So, Okay. Time is something that you should never waste. Once an hour equal is time. time. Yeah. Once an hour is gone, it is gone forever. Time is something that you should never waste. Time is something that you should never waste. Yeah, very nice. The next one. What is... Okay. You should make the most of every minute. You should make the most of every minute. You should make the most of every minute. Most of every minute. You should make the most of every minute. Yeah. The most of every minute. The most of every minute. Yeah, good. The next one. Time is a funny thing. Some days go by so slowly. Time is a funny thing. Some days go by so slowly. Time is a funny thing. Some days go by so slowly. Time is a funny thing. Some days go by so slowly. Slowly. Yeah. Okay. The next one. I don't know what is happening. Yeah, this one, okay. Those are the days that you do things that aren't fun. Those are the days that you do things that aren't fun.
Those are the days that you do things that aren't fun. And fun. Those are the days that you do things that's as fun. Fun. Good. Next one. When you are having fun. You're having fun. Having fun, time just flies by. When you as having fun, time just flies by. Okay. Yeah. When you are having fun, time just flies by. When you are having fun, time just flies by. Good. So now I want you to read the whole story for me. Okay. Very simple, right? Okay. Time is something that you should never waste. As an hours is gone, it is gone forever. You should make the most of every minute. Time is a funny thing. Some days go by so slowly. Those are the days that you do things that are and fun. When you are having fun, time just flies by. Very cool. So now, this one, funny, Funny, fun, funny, yeah, funny, funny, funny. yeah. Slowly, Slowly, good. slowly. Minute, 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 minute. good. No, Okay, we don't say good. minute. No, minute, minute. Minute, minute, Yeah. Okay, good. And that's minute. it. So yeah, now I want to ask you some questions and try your best to answer with keywords. Remember keywords. Is that okay? Okay. Okay, nice. So let me see. What should you never waste? So, and should never waste. What Waste. should you never waste? Never waste. But what should you never waste? Times. Yeah, time. Thời Time. gian là thứ mà bạn không bao giờ có thể lãng phí. Vậy thì what should you never waste? Time. Okay, nice. The next one. So, is an hour gone forever? Is an hour gone forever? Yes, yes, easy. Yeah, yes, it is. Good. So, yeah. So, what should you make the most of? What should you make the most of? Make the most. Make the most. That makes the most of it. What should you make the most of? The most of. Every minute. Yeah, every minute. Good. The next one. So, what is time? Time is
the funny thing. Yeah, time is a funny thing. Funny thing. And how do some days go by? So slowly. Yeah, so slowly. And so what are the things? What are the things you do on that day? On those days? How are the things you do on that day? um, How are the things you do on those days? Vậy những cái thứ mà bạn làm trong những ngày đó như thế nào? fun as fun. Yeah, aren't fun. Good. Aren't fun. Or you can say that not fun. Okay, Not nice. fun. And not fun. So, when does time fly by? Having fun. Having fun. Having fun. Good. But I think it's better for you to say when you are having fun. Nếu như trả lời đúng thì chúng ta phải trả lời cả nguyên cả cái cụm này, tức là khi mà when you are having fun, tức là khi mà bạn vui vẻ. Yeah. So now I want to ask you some questions and you have to answer the whole sentence. Remember the whole sentence. So what should you never waste? Time is something that you should never waste. Good. So what about an hour? Like, how is an hour going? It goes forever. Yeah, you can say that once an hour is gone, it is gone forever, or you can say an hour is gone forever. Okay, so what should we make the most of? You should make the most every minute. The next one, so what is time? Time is a funny thing. So, how do some days go by? Some days go by so slowly. And how are the things you do on those days? Those are days that you do things that are fun and fun. Yeah. And when does time fly by? When you are having fun. When you are having fun, time just flies by. Okay. And now I want to ask you some questions. Well, very simple, I think. All the questions are random. So, what should we make the most of? You should make the most of every minute. Yeah, so what should you never waste? Time is something that you should never waste.
And the next one, so what will happen when you are having fun? When you are having fun, time just flies by. Mm-hmm. And the next one, so how is an hour ago? How is an hour ago? Uh, it is goes forever. Yeah, it is going forever. And the next one, so how are the things that you do on the day go in by slowly? Um, uh, those are the days as you routine that and fun. Yeah, okay, or you can say that, well, those things aren't fun. It's okay. And the next one, so how do some days go by? Some days go by so slowly. Some days go by so slowly. Okay, and that's it. Very cool. So that's it. Now I want to ask you some questions, but don't see the slide and answer the question for me. Okay. Um, So yeah, one more time. Um, what should we never waste? time is something. Um, time is something you should never waste. Yeah, time is something you should never waste. And how is an hour go? It is goes uh, forever. Yeah, it is going forever. And what should you make the most of? You should make the most of every minute. Every minute. And what is time? Um, time is a funny thing. Time is a funny thing. And how do some days go by? Uh, Sorry, how how do some days go by? some days, um, some days go by so slowly. Good. The next one. So, how are the things that you do on those days? Um, you do you do think that's and fun. Yeah, you do things that aren't fun. And what will happen when you are having fun? Uh, when do you when do having fun? Time just flies by. Yeah, time just flies by. Okay, and that's it. Very nice. Okay, and now this is part for you. Fill in the blanks and read the whole story for me. Time is something that you should never waste. Once an hour um, is worth.
It is go forever. You should make the most of every minute. Time is a funny thing. Some days go by so slowly. Those are the days that you do things that aren't fun. When you are having fun, time just flies by. Okay, nice. So, do you have any questions related to this part? No. Yeah, no, one more time. Okay. If you have any questions, feel free to ask me. And the next part, very simple, là một phần rất là đơn giản, khá là đơn giản. Okay, in this part, we will I want you to listen to the story one more time, and then I want you to translate it into Vietnamese as usual. Okay? Okay. Time is made up of different units. Seconds turn into minutes. Minutes turn into hours. Hours turn into days. Days turn into weeks. Weeks turn into months. And months turn into years. Okay. Thời gian là cái mét. Thời gian cái gì mình thấy khác nhau. Thời gian thì Thời gian mess up đi. được tạo thành từ. Thời gian được đó. Từ cái gì khác nhau đi. Từ những cái đơn vị khác nhau. Thời gian được tạo thành những đơn vị khác nhau. Second thứ hai turn into minutes. Into này được gọi là turn into. A second, what does it mean? Second là điều thứ hai. Nhưng mà khi mà nó là điều thứ hai rồi thì nó đâu có s đâu. Rồi. Remember. Right? Remember. Ở đây thì nó không phải là điều thứ hai mà nó là giây á. Giây. Yeah, second là giây. Tức là turning to đây là tạo thành. Tức là nhiều giây thì nó sẽ tạo thành nhiều phút. Nhiều giây tạo thành phút. Nhiều phút sẽ tạo thành giờ. Yeah. Nhiều giờ tạo thành ngày. Nhiều ngày thì tạo thành tuần. Nhiều tuần thì tạo thành tháng. Và nhiều tháng tạo thành năm. Yeah, very nice. Okay. Và từ giây thì nó sẽ tạo thành năm. Okay. Và nhiều năm. 10 năm thì mình tạo thành gì ạ? 10 năm. 10 năm thứ đó rồi. 10 năm. 10 năm thì mình có thể nói là 10 năm sẽ tạo thành một thập kỷ. Sorry, thập niên. Thập niên. This one. Yeah. Decade. Thập niên 10 năm. Rồi mình có thể nói là century. Thế kỷ à? 10 năm là thành thập niên. Còn trăm năm. Trăm năm hay là 10 năm. Yeah, là tạo thành thế kỷ. Okay, good. Okay. Nghìn năm Very thì simple. niên kỷ. Yeah, millennium. Yeah, millennium. So this one. Now in this part, I want you to listen to each sentence, and you have to repeat after that. And remember to see new words in this part. Understand? Okay. Và chúng ta cũng sẽ
xem các từ này và chúng ta cũng sẽ tập trung vào các từ này để tí nữa chúng ta trả lời câu hỏi. Nó sẽ one in decade, rồi century, rồi millennium. Millennium. Like this. Remember? Okay, chú ý 3 từ này. Decade. Okay. Now we listen. What is... Okay. Time is made up of different units. Time is made up different units. Time is made up of different units. Time is made up of different units. Yeah, again, time is made up of different units. Time is made up of different units. Very nice. Next one. Seconds turn into minutes. Minutes turn into hours. Seconds turn into minutes. Minutes turn into hours. Good. Hours turn into days. Days turn into weeks. Hours turn into days. Days turn into weeks. Yeah. Hours turn into days. Days turn into weeks. Weeks turn into months, and months turn into years. Weeks turn into months, and months turn into years. Years. Yeah. Years. And 10 years turn into? 10 years turn into? It is the century, decade. No, decade. Decade. It is Okay. decade. Yeah, decade. So 10 decades turn into? Mười thập kỷ thì sẽ trở thành cái gì ạ? It is century. Yeah, a century. And yeah, a century. Okay. And so 10 centuries turn into? Is millenniums. Millennium. Very Millennium. nice. Yeah. Okay, that's it. So now I want to ask you some questions and try to answer with keywords. Remember keywords. So what is made up of different units? Time. Good. And what is time made up of? Different units. Yeah, very nice. So what do seconds turn into? Minutes. What do days turn into? What do days turn into? Nó không theo thứ tự. Weeks. Weeks, yeah. So, what do months turn into?
Years. Yeah. So what turn into hours? As about days. Days. No. What turn into hours? Well, as minutes. 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 Yeah. Minutes. And what turn into months? What's weeks. Weeks. Yeah. Weeks. And the next one. So what turn into days? What turn into days? Hours. Hours. Yeah. What turn into centuries? Uh, 10 decades. Yeah, 10 decades. Hoặc trong trường hợp này nếu như chúng ta không nói 10 decades, chúng ta còn nói là decades. Hoặc chúng ta có thể nói là years. Yes, okay. Bởi vì năm nó cũng tạo thành centuries. Okay, nice. So what turn into millennium? Century. Centuries. Centuries. Yeah, okay, nice. And now you have to answer with the whole sentence. Remember the whole sentence? Okay. So what turn into years? What turn into years? What as months turn into years. Good. So what do hours turn into? Minutes turn into No. No. What do hours turn into? What do user doesn't as days? Hours turn into days. Yes, nice. And what is time made up of? Time is made of different units. Yeah, units. Units. Yeah. So what does time include? What does time include? What does time include? What does time include? Include nghĩa là gì ạ? Bao gồm. Thời gian bao gồm cái gì ạ? Thời gian bao gồm seconds, minutes. Yeah, different minutes. Thỉnh thoảng thì trong câu hỏi nó sẽ không có lặp lại y nguyên cái câu trong đoạn story. Mà chúng ta sẽ sử dụng những cái từ gọi là từ đồng nghĩa với nhau ấy ạ. Yeah. So try to get. Made of different units. Cái này có nghĩa là được tạo thành bởi cái gì đấy, tức là thời gian nó sẽ bao gồm rất là nhiều những đơn vị khác nhau. Okay, so can you tell me some units of time? Can you tell me some units of time? Can you tell me some units of time? Bạn có thể
Cái gì nhỉ? Bạn có thể nói một vài đơn vị thời gian hay không? Some units of time. So, some units is seconds, minutes, hours, days, weeks, and years. Months. Months. Yeah. Decades. Centuries. Decades, century, millennium. No. Millennium đó là một millennium thôi ạ. Còn khi nào chúng ta nói nhiều nhiều thiên niên kỷ thì nó không còn là millennium thêm s nữa, mà nó là millennium. Millennium. Yes, millennium. The one here. Yeah, millennium. Decades, century, millennium. Yeah, millennium. Millennium. Okay. So that's it in this part. So do you have any question? Now, your turn. You have to answer the questions without seeing the slide. Is that okay? Okay. So, what does time include? Time is made of different units. And what turn into minutes? Seconds turn into minutes. And what do minutes turn into? Minutes turn into hours. Yeah, very nice. And what turn into weeks? Days turn into weeks. So what turn into days? Hours. Yeah, the next one. So what turn into decades? Years. Yeah. So the next one. What do weeks turn into? Weeks into turn into months. Yeah, weeks turn into months. And what turn into millennia? Centuries. Yeah, centuries. Nice. Okay, next one. So what do days turn into? What do days turn into? Days turn into weeks. Yeah, days turn into weeks. And what includes different units? Times. No, we don't say time. We don't say times. We say time. Time, thời gian ở đây thì nó không có s. Remember. Next one. And the last one. So what do decades turn into? What do decades turn into?
as century. Centuries. Centuries. Century. Okay. Yeah. This is the way that we learn. Thì trong cái phần này nó khá là simple. Một điểm là nó chỉ sử dụng cái cấu trúc là turn into, và mình sẽ lấy cái đơn vị nhỏ nó sẽ turn into cái đơn vị lớn hơn. Understand? Very nice. And now your turn. Can you fill in the blanks and read the whole story for me? Time is made of different units. Seconds turns into minutes. Minutes turns into hours. Hours turn into days. Days turn into weeks. Weeks turn into months. And months turn into year. Okay. And years turn into? Years turn into? Years that turn into a year. Dad? Dad? Do you remember? Years turn into decades. Những nhiều năm nó sẽ tạo thành nhiều thập kỷ. Yeah. Right? Then Decades sẽ turn into centuries. Nhiều thập kỷ nó sẽ tạo thành nhiều thế kỷ. And centuries turn into millennia. Turn into millennium. No. Khi mà số ít thì mới là millennium, còn khi số nhiều sẽ là millennia. Millennials. Yeah. Okay, nice. Và đây là chẳng hạn như ngoài cái từ include là bao gồm thì chúng ta có thể sử dụng một vài cái từ khác, chẳng hạn là consist of. Yeah. Chẳng hạn như cái từ include này là bao gồm thì sau nó chúng ta sẽ cộng một danh từ ngay. Còn nếu như mà cái từ consist này được sử dụng thì sau nó buộc phải có of rồi nó mới cộng với danh từ theo sau. You understand? Yes. Do you understand what I mean? Okay. Yeah. Remember? Yes. Include nó sẽ cộng với danh từ, còn consist thì phải có of và sau đó bắt buộc phải làm danh từ hoặc một phép in gì đấy. Okay, so now I want you to read two parts of the story. Bây giờ anh có thể đọc cái phần này giúp em không? This one. Okay. Time is something that you should never waste. Once and as it goes, it is gone forever. You should make the most of every minute. Time is a funny thing. Some days go by so slowly. Those are the days that you do things that are fun. And fun. When you are having fun, time just flies by. Good. Flies by. Good. The next one. Time is made up of different units. Seconds turn into minutes. Minutes turn into hours. Hours turn into days. Days turn into weeks. Weeks turn into months. And months turn into years. Years turn into years. Okay.
turn into decades. Decades. Decades Turn into turn into centuries. centuries. And centuries turn into Centuries turn into millennia. millennia. Yeah, very good. Okay, so do you have any question? No. Okay, and that's it for this part. So if you have any questions, feel free to ask me on the chat box, and remember to do your homework as well. Okay. Okay. Yeah, so that's it. Goodbye and good night. Thank you. Goodbye. Good night. Yes, thank you.